So let's jump to the present time where this prince is ruling. Alors passons maintenant à nos temps où ce prince gouverne. There's a totally different parliament ruling today. Il y a un parlement totalement différent de nos jours en Angleterre. And the prime minister of that parliament is? Et le premier ministre de ce parlement est? Well, currently it's Gordon Brown. Ben, de nos jours, c'est Gordon Brown. What is he committed to do? What does it say here? Et il s'est engagé à faire, qu'est-ce que nous dit l'article ici? He's committed to ending the anomaly of royal ban on Catholics. Il est engagé à finir l'anomalie de l'interdit royal pour les catholiques pour être roi. So the battle over England has been won by none other than the papacy. Et alors la bataille sur l'Angleterre a été gagnée par la papauté. And secretly, Et de façon secrète. these kings have all along been subject to Rome. Et alors tous ces rois, pendant tout ce temps, ont été soumis à Rome. Here is the coat of arms of Prince Charles. Voilà le blason, les armoiries du prince Charles. And there at the bottom it says, Ich dien. Et en bas, on lit en allemand « Ich dien I ». serve. C'est l'allemand pour servir, je sers. I serve whom? Mais je sers qui? I serve the dragon. Je sers le dragon. Because on the flag it says in Welsh, I can't even pronounce that, whatever, who cares? Car sur le drapeau, ça nous dit en gallois et je ne peux même prononcer ça. Which means the red dragon gives the lead. Qui signifie que le dragon rouge montre la voie. So these are occult organizations C'est donc des organisations de l'occultisme subject to the Roman papacy through the Jesuits and the Knights of Malta. soumises à la papauté romaine à travers les jésuites et les cavaliers de Malte. And the dragon, Rome, Et le dragon Rome gives the lead as to where we're going politically. montre la voie, le but vers lequel nous nous dirigeons de façon politique. There's another emblem with the red dragon. Et voilà ici un autre emblème avec le dragon rouge And these words. et les mêmes mots. All right, here is the next prince. Et voilà ici le prochain prince. This is Prince Andrew. He's also a member of these organizations. C'est le prince Andrew. Il est aussi un membre de ces organisations. And here's Prince William. He's also inaugurated into the Order of the Garter. Et voilà ici le prince William qui a été aussi inauguré dans l'ordre de la jarretière. And here is the Order of the Bath. Et voilà ici l'ordre du bain. Now, not the Queen, but the Prince of Wales is the head of this order. Et ce n'est pas la reine, mais c'est le prince de Galles qui est la tête de cet ordre. And all of these orders have magnificent Batman suits that they wear. Et tous ces ordres portent des robes magnifiques qui ressemblent à celles de Batman dans les bandes dessinées. Here is the Prince and the Queen in their bath robes. Et voilà le prince et la reine avec leurs robes de l'ordre du bain. Here, Reagan receives the Order of the Bath. Et voilà ici le président Reagan qui reçoit l'ordre du bain. Now, if you take the whole Israel vision, Et si vous considérez toute cette vision d'Israël, then the royal lineage of Israel will always be on the throne of the earthly kingdom. alors la descendance royale d'Israël doit toujours se trouver avec un trône du royaume sur cette terre. So that would include the kings of Britain and the kings of the United States. Ce qui inclut donc les rois d'Angleterre et les rois des États-Unis. Because remember, all the territories of Britain were made subject to the Templars. Car vous vous rappelez que tous les territoires d'Angleterre ont été soumis aux Templiers. Now hang on a second. Mais alors, juste une seconde. Surely the presidents are elected democratically and have got nothing to do with royalty. Sûrement les présidents sont élus de façon démocratique et ils n'ont rien à voir avec la royauté. Well, let's have a look. Mais considérons ça. Here's the Howland family chart. Voilà ici le tableau généalogique de la famille Howland. And these are all the people that belong to that same family, Howland. Et voilà ici toutes les personnes qui appartiennent à cette famille Howland. Joseph Smith belonged to it. José Smith lui appartenait. That's the founder of the Mormon. C'est le fondateur des Mormons. His wife belonged to it. Sa femme appartenait aussi à cette famille. Winston Churchill was related to Joseph Smith. Et Winston Churchill est parente à Joseph Smith.
Of course, the Mormons are none other than another secret society subject to Rome because it was founded actually by De Smet, a Jesuit. Et naturellement, les Mormons sont aussi une autre société secrète soumise à Rome, car ils furent fondés en réalité par Père Desmet, un jésuite. Franklin Roosevelt, Franklin Roosevelt, Richard Nixon, Richard Nixon, Ford, Ford and the Bushes et la famille Bush, all belong to the same family. ils appartiennent tous à la même famille. They're all royals. Ils sont tous membres de la royauté. And let's go even further. Mais allons encore plus loin. Here's this famous work on royalty, Burke's Peerage and Et Baronetcy. voilà ici cette œuvre fameuse sur la royauté, Burke's Peerage et Baronetage, l'œuvre sur la pairie et les parents. They record the genealogies of the UK and Ireland. Et il registre la généalogie au Royaume-Uni et en Irlandie. Well, the Bushes were related to every European monarch, both on and off the throne. Et la famille des Bush était parente à chaque monarque européen qui était sur un trône ou bien pas sur un trône. So should we call him Prince Bush? Alors faudrait-il appeler le prince Bush? What about the Gores? Et qu'est-ce qu'il y a de Gore, de la famille Gore? Related to Charlemagne and England's Edward I. Il est parente à Charlemagne et à Édouard Ier d'Angleterre. So it must be Prince Gore. Alors il doit être le prince Gore. And what about Prince Clinton? Et qu'est-ce qu'il y a du prince Clinton? He was actually born William Jefferson Blythe, Alors son nom de naissance en réalité est William Jefferson Blythe, related to King Henry III qui était parente au roi Henri III and King Robert I of France. et le roi Robert Ier de France. And here is the clincher. Et voilà ici l'argument massu. Every single president since George Washington Chaque président des temps de George Washington has been royal. a été un membre de la royauté. Every single one of them is royalty. They are literal princes. Chacun d'entre eux est un membre de la royauté. Ils sont des princes réels. Now remember that Rome ruled through the princes of Europe. Rappelez-vous que Rome gouvernait à travers les princes de Europe. Do you mean to tell me that the whole of democracy is just an interpolation? Voulez-vous me dire que toute cette histoire de la démocratie est juste une interpolation? To keep the mindsets of the people happy while Rome is actually still ruling through the royalty, through the kings of this world? Pour garder les esprits des gens contents, au même temps que Rome, en réalité, continue à dominer à travers de la royauté, à travers des rois du monde. Every single one of them is royal? Chacun d'entre eux appartient à la royauté. Well, let's go on. Here's Burke's Et Peerage. voilà donc cette œuvre, Burke's Peerage, And who's this man over here? sur la pairie et les gens importantes. Isn't this fascinating stuff? Et qui est cette personne? And they're all happy family, although apparently they're in opposition to each other. N'est-ce pas fascinant? Ils sont tous une famille contente, mais en apparence, ils sont opposés l'un à l'autre. So every presidential election in America, since and including George Washington, Alors, chaque élection présidentielle aux États-Unis, des temps et y inclut le président George Washington, has been won by the candidate with the most royal genes. a été gagnée par le candidat avec la génétique la plus royale. Here's the Telegraph of the UK. Voilà ici le journal Telegraph au Royaume-Uni. McCain and Obama share a royal lineage. McCain et Obama partagent le fait d'appartenir à la royauté. Do you mean to tell me it's actually Prince Barack Obama? Voulez-vous me dire que c'est en réalité Prince Barack Obama? And if McCain had won, it wouldn't have made a difference because he's Prince McCain. Et si McCain aurait gagné, ça n'aurait fait aucune différence car c'est aussi Prince McCain. They're also related to the kings of Europe. Et ils sont aussi parentes au roi d'Europe. Barack Obama through his mother's side. Barack Obama, du côté de sa mère, Obama counts at least two royal ancestors, William I of Scotland and Henry II of England. Obama a deux ancêtres royaux au moins, Guillaume le premier de l'Écosse et Henri le deuxième de l'Angleterre. Wouldn't that be fascinating? N'est-ce pas fascinant? Henry II, the one who first rebelled against Rome. Henri le deuxième, celui qui s'était rebellé pour la première fois contre Rome. And his descendant sitting on the throne of the United States of America right now. Et son descendant est assis sur le trône des États-Unis maintenant. Could he amend for the errors of his ancestor? Pourrait-il peut-être corriger les erreurs de son ancêtre?
They're all cousins. Jimmy Carter is his 7th cousin, 3 times removed. Et ils sont tous ses cousins. Jimmy Carter est son 7e cousin au 3e degré. The Bushes are his 10th cousins. Et la famille Bush, c'est des 10e cousins. Dick Cheney is also one of his cousins. Et Dick Cheney est aussi un de ses cousins. And Barack Obama knows this because you can listen to his speech on YouTube if you want to. Et Barack Obama sait ça, car vous pouvez écouter un de ses discours sur YouTube si vous voulez, Where he talks about Dick Cheney as my cousin in the White House. où il parle de Dick Cheney comme son cousin à la Maison Blanche. These are all royals. C'est tous des membres de la royauté. Suddenly, when the Bible says the kings of the world will give their power unto the beast, it doesn't sound so strange. Et finalement, quand la Bible dit que les rois de ce monde donneront leur pouvoir à la bête, ça ne semble plus si bizarre que ça. And now Catholic news services, Et maintenant, le Catholic News Service, le service de presse catholique, Pope sends congratulatory message to Obama. le pape envoie un message de congratulation à Obama. He assured him of his prayers, Il a assuré qu'il aurait prié pour lui, that God would help him with his high responsibilities for his country, que Dieu l'aide pour ses hautes responsabilités pour son pays and for the international community. et pour la communauté internationale. Excuse me, Mais excusez-moi, this is the first president in the history of the United States celui-ci est le premier président dans l'histoire des États-Unis that gets the public blessing of the papacy. qui reçoit une bénédiction publique de la papauté. We are living in fascinating times. Nous vivons dans des temps très fascinants. Now, don't get me wrong, I like Prince Obama. Alors, comprenez-moi bien, j'aime bien le président Obama. Prince Obama is a likable fellow. Obama se montre une personne agréable, He's very articulate. une personne qui parle, qui s'exprime très bien, He comes across as very, very capable. et il donne l'impression d'être très très compétent. But that means nothing if you are subject to the papacy. Mais tout ça, ça ne signifie rien si vous êtes soumis à la papauté. Let's briefly just run through some interesting history of the United States. Alors en bref, nous parlerons un petit peu de l'histoire intéressante des États-Unis. So if you look at the UK and the USA, Si vous considérez le Royaume-Uni et les États-Unis, which in the papal mindset que dans la façon de penser papale, legally belongs to the Pope because the king subjected the crown to the papacy, légalement les États-Unis appartiennent au pape car le roi a soumis la couronne à la papauté. then we'll understand why George Bush, Et alors nous comprenons bien pourquoi George Bush Ronald Reagan, et Ronald Reagan, Norman Schwarzkopf, Norman Schwarzkopf, Colin Powell Colin Powell, are all honorable members of the Order of the Bath. ils sont tous des membres honoraires de l'ordre du bain. These are military generals. Ils sont tous donc des généraux militaires. What wars did they fight? Mais quelle guerre ont-ils combattu? Didn't they go to the Middle East? Ne se sont-ils pas rendus au Moyen-Orient? And didn't the Knight of Malta Cardinal in New York, Et n'avait pas le cavalier de Malte, le cardinal de New York, Cardinal Egan, le cardinal Egan, who is the Cardinal of the Armed Forces, qui est le cardinal des forces armées, bless the forces and tell them you are fighting a new crusade? n'avait-il pas béni les forces armées et n'avait-il pas leur dit, vous combattez une nouvelle croisade? Doesn't the Bible say who can make war against the papacy? Ne dit pas la Bible qui peut faire de la guerre contre la papauté? He is using this military power to subject the world to papal rule. Il utilise ce pouvoir militaire pour soumettre le monde à la domination papale. Now, if you want to read some of the interesting history about the Crown Temple and the rule of Mystery Babylon, Alors si vous voulez lire une histoire intéressante sur la couronne templière et sur le gouvernement de la Babylone prophétique, there are some fascinating historical articles. il y a des articles historiques fascinants. One of them you can read over here on freedomwriter.com. Vous pouvez lire un de ces articles sur ce site internet freedomwriter.com. I'm not going to read this all to you, I'm just going to sum it up for you. Et je ne vais pas tout lire, je vais vous donner un résumé. Everybody believes that the United States is an independent sovereign state.
Tout le monde croit que les États-Unis sont un État souverain et indépendant and that they signed the Declaration of Independence from Britain. et qu'ils ont signé cette déclaration d'indépendance de l'Angleterre. But in actual fact, the signees were all Crown Templars. Mais en réalité, ceux qui l'ont signé, ils étaient tous des membres templiers de la couronne. So this crown is not Britain, but the Templar crown. Et alors cette couronne, elle n'est pas anglaise, mais c'est la couronne templière. Now, in any legal document, Et alors dans chaque document légal, you cannot buy your own property. vous ne pouvez pas acheter votre propriété. You cannot sign that which is legally yours over to yourself. Vous ne pouvez pas signer le transfert à vous-même de quelque chose qui vous appartient déjà légalement. But that's exactly what happened in the United States of America, Mais c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. because those who signed the Declaration of Car Independence ceux qui ont signé cette déclaration d'indépendance, were all bar attorneys. ils étaient tous des avocats membres du barreau. You see, the legal judiciary was controlled by the Crown Temple. Voyez-vous, l'autorité judiciaire légale était contrôlée par la couronne templière de ces temps, From the independent and sovereign city of London, de la ville indépendante et souveraine de Londres, where the Jesuits today control the entire economy of the world, où de nos jours, les jésuites aujourd'hui contrôlent l'économie entière du monde, as they control the Federal Reserve, de même qu'ils contrôlent la réserve fédérale aux États-Unis, and they control Switzerland and the Swiss banks, et ils contrôlent aussi la Suisse et les banques suisses, the United Nations, et les Nations Unies, the International Monetary Fund, et le Fonds monétaire international, the World Trade Organization. et l'Organisation mondiale du commerce. So these signees were Templar bar attorneys. Et alors, les personnes qui ont signé le document d'indépendance étaient tous des avocats liés au barreau. They weren't independent members. Ils n'étaient pas des membres indépendants. So in actual fact, America was fooled. Et alors, en réalité, les Américains furent dupés. Now the crown of Great Britain legally was then and now the Templar crown. Et la couronne de la Grande-Bretagne, légalement, elle était, soit de ces temps et de nos jours, cette couronne templière. And those who signed the declaration all had the letters Esquire behind their name. Et ceux qui ont signé la déclaration d'indépendance avaient les lettres Esquire, c'est-à-dire avocat, et derrière ce nom. What does Esquire mean? Mais qu'est-ce que ça signifie Esquire en anglais, avocat? An esquire was a shield bearer. Alors l'esquire, le mot en réalité signifie un porte-bouclier. So he was a servant of the knight. Il était donc le serviteur des cavaliers. So these people were servants of the Knights Templars. Et alors ces personnes étaient des serviteurs des cavaliers templiers. So who signed Et it? alors c'est qui a signé cette déclaration? The crown was represented by David Hartley, Esquire. Alors la couronne était représentée par David Hartley Esquire. He was a Middle Templar of the King's Court, Il était donc un templier de la cour royale. representing the United States, a crown franchise. Et le représentant des États-Unis, une franchise, une branche de la couronne. You had John Adams, Esquire, Vous aviez John Adams, Esquire aussi. Benjamin Franklin, Esquire, Benjamin Franklin, aussi Esquire. and John Jay, Esquire. Et John Jay aussi Esquire. So what happened here was that this Templar organization, the United States, Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette organisation templière aux États-Unis was signed over by one group of Templars to another group of Templars. a reçu et signé un document d'un autre groupe templier. Donc, un groupe de templiers a passé à un autre groupe de templiers ces documents. And ever since then, since Washington started to rule, Et de ces temps, de temps où Washington a commencé à gouverner, the person who always won the so-called democratic election la personne qui a toujours gagné cette prétendue élection démocratique has always been a Templar. a toujours été un templier. That makes the whole electoral system a joke. Et ça fait que tout le système électoral soit une histoire drôle. There is no independent United States. Alors, les États-Unis indépendants, ils n'existent pas. It is a Templar structure. Ils sont une structure templière. So the crown, the royals, the church, and the nations are all subject to Rome. Et alors la couronne, les membres de la royauté, l'Église et les nations sont toutes assujetties à Rome. Now, this is not a conspiracy theory. Et ceci n'est pas une théorie de conspiration.
conspiration. This is a mere historic fact. C'est juste des faits historiques. So whether we look at it from the side of conspiracies or whether we look at it from the side of history, we come to the same conclusion. Et soit que nous considérions tout ça du côté des conspirations ou bien du côté de l'histoire, nous arrivons à la même conclusion. So the Bible is correct. Que la Bible est correcte. Let's have a look. Mais considérons bien ça. The kings and the queens are subject to the papacy. Les rois et les reines sont soumis à la papauté. That's why when they visit the royal papacy, they always have to come dressed in black, the color of subservience. Et c'est pour ça que quand ils visitent la papauté royale, ils doivent toujours être habillés en noir, la couleur de l'asservissement ou de la servilité. There's the young queen with one of the previous popes. Et voilà la jeune reine avec un des papes d'auparavant. There she is with John Paul. Et la voilà avec Jean-Paul. Please remember, she's also the queen of the Bilderbergers. Et rappelez-vous qu'elle est aussi la reine de cette société des Bilderbergers. And isn't it interesting that Barack Obama, Et n'est-il pas intéressant que Barack Obama, together with Hillary Clinton, avec Hillary Clinton, had to attend the Bilderberger meeting during his election campaign? il a dû passer par cette réunion des Bilderbergers pendant sa campagne d'élection en 2008. All subject to Rome. Ils sont tous soumis à Rome. Here the queen is with John Paul II, and there you have her husband, Prince Philip. Et voilà ici la reine avec Jean-Paul II et avec son mari, le prince Philippe, le mari de la reine, Also a high Bilderberger. qui est aussi un haut membre de cette société secrète des Bilderbergers. Another picture. Et voilà ici une autre photo. Here is the Princess of Wales, also dressed in black with the previous pope. Et voilà ici la princesse de Galles, aussi habillée en noir avec un pape d'auparavant. Now, let's just jump to this papacy and Runcie. Et considérons maintenant cette papauté et Runcie, l'archevêque. Remember, historically, the archbishop is subject to the queen or the king of England. Et rappelez-vous que dans l'histoire, l'archevêque de Canterbury était soumis à la reine au roi de l'Angleterre. But Runcie was the one that took them out of this closet. Mais Runcie, c'est celui qui a révélé comme les choses se passent vraiment. He says, I hope to persuade the church to loosen its stays a bit. Et il a dit qu'il espère de persuader l'Église à s'ouvrir un peu. Fascinating history. C'est donc une histoire fascinante. They call him a liberal Catholic. Ils l'appellent même un catholique libéral. And what did he do? Mais qu'a-t-il fait? He signed the concordat with the papacy, making the pope the head of the church. Il a signé un concordat avec la papauté en faisant le pape la tête de l'Église anglicaine. The queen was never the head of the church. La reine ne fut jamais la tête de l'Église. She only appeared to be the head of the church for the sake of the public. Elle le semblait être la tête de l'Église dans l'intérêt du public. Runcie, as well as the queen, are subject to the crown. Mais soit Runcie que la reine, ils sont soumis à la But couronne. this crown on her head she receives only by virtue of the grace of the papacy. Mais cette couronne sur sa tête, elle la reçoit par la vertu et par la grâce de la papauté. There they sign the document that the pope will henceforth will be the head of the church, not the queen. Et les voilà ici qui signent le document que le pape dorénavant sera la tête de l'Église anglicaine et pas la reine. And there we have the proof of the pudding. Et voilà la démonstration de ces faits. This is the next Archbishop of Canterbury, Rowan Williams. Et voilà ici le prochain archevêque de Canterbury, Rowan Williams. And here he demonstrates to the world who his king and who his leader is. Et il démontre au monde qui est le roi et qui est son leader. There is no Protestantism in Britain. Le protestantisme en Angleterre n'existe pas. It's a sham. Il est un faux semblant. It's a lie. C'est un mensonge. They're all subject to Rome. Ils sont tous soumis à Rome. He's just as subject to the present pope as he was to the previous pope. Il est de même soumis au pape présent comme il était au pape d'auparavant. This comes from the Anglican official web Et page. cette information, ça nous arrive du site internet officiel de l'Église anglicane. And Prince Charles, Et le prince Charles, he is subject to Rome. il est soumis à Rome aussi. And because we are in an ecumenical climate, Et car nous nous trouvons dans un contexte écuménique, he will be a Muslim to the Muslims. il sera un musulman aux musulmans. And the Archbishop will say, well, let's accommodate them. Let's even bring Sharia law into Britain. Et l'archevêque dira, ben, il faut les accueillir, adoptons même la loi charia en Angleterre.
And we're going to blend all the religions together, et nous allons fusionner toutes les religions ensemble, but we're all subject to Rome. mais nous serons tous soumis à Rome. The Knights Templars rule us. Les cavaliers templiers gouvernent sur nous. Let's go to the Knights Templars in the United States. Alors considérons maintenant les cavaliers templiers aux États-Unis. The head of the Knights Templars is always the Cardinal of New York, La tête des cavaliers templiers est toujours le cardinal de New York, and that's Cardinal Egan. et c'est le cardinal Egan. Who is he subject to? À qui est-il soumis? Of course, he's subject to the head of the Knights of Malta, Et naturellement, il est soumis à la tête des cavaliers de Malte, but that also makes him subject to the Pope. et par conséquent, il est aussi soumis au pape. So here we have Knight of Malta, Cardinal Eden, bowing down and kissing the ring of the Pope. Et alors, par conséquent, ici, nous avons le cavalier de Malte, le cardinal Egan, qui s'incline et donne un bec à l'anneau du pape. This is the chain of command. Et voilà donc la chaîne de commandement. Now let's see who's the head of the royalty in the United States. Alors, voyons bien qui est la tête de la royauté aux États-Unis. If you want to be someone in the United States, you better go to Cardinal Egan. Si vous voulez être quelqu'un aux États-Unis, c'est mieux que vous visitiez le cardinal Egan. And opposites disappear. Et les opposés disparaissent. That's just for the public consumption. Cette opposition, c'est juste pour la consommation du grand public. Whether you are a British Prime Minister or an American President, Et soit que vous soyez un premier ministre anglais ou bien un président américain, makes no difference. ça ne fait pas de différence. You have to be subject to the Knights of Malta. Vous devez être soumis aux cavaliers de Malte. And so we have Prince Bush and Prince Gore subject to their boss, the Knights of Malta. Et alors nous avons ici Bush et Gore soumis à leur chef, le cavalier de Malte. Isn't this a fascinating picture? N'est-ce pas une photo fascinante? Prince Bush and Prince Egan, Voilà ici Bush et le cardinal Egan. one subject to the other. Le premier soumis au deuxième. They're all happy Templars together. Here he's shaking the hand of a Templar order. Ils sont tous des templiers contents et voilà ici ils donnent la main à l'ordre templier. The princes of this world are ruling together with Rome. Et les princes de ce monde, ils gouvernent ensemble à Rome. There's the previous Bush senior with Cardinal Egan. Et voilà ici le Bush père avec le cardinal Egan The previous mayor of New York ruling with Cardinal Egan. et le maire d'auparavant de New York qui gouverne aussi avec le cardinal Egan. And what a happy family we have. Et nous avons donc une famille contente ici. Here is Prince Obama and Prince McCain discussing strategy with the boss, Cardinal Egan. Et voilà ici Obama et McCain qui parlent de la stratégie avec leur chef, le cardinal Egan. They're not opposites, they're on the same page. Ils ne sont pas en réalité opposés, ils sont sur la même longueur d'onde. Here again, they're shaking hands in front of their boss, smiling upon their successes. Et les voilà ici qu'ils se donnent la main devant leur chef et ils sourient en parlant de leur réussite. Isn't it incredible that here comes Prince Obama? N'est-ce pas incroyable qu'ici arrive Obama He says, change, et change. il parle de changer, changer. He promises one campaign promise after the other. Et il fait une promesse après l'autre pendant sa campagne initiale. And his first 6 months, he signs the document Mais pendant les premiers 6 mois de son mandat, il signe des documents where he does exactly the opposite of what he promised. où il fait exactement l'opposé de ce qu'il avait promis. It is just unbelievable. C'est incroyable. The agenda hasn't been changed, just the public has been misinformed. L'agenda, le programme n'a pas changé, mais le public a été mal informé. Here you have his vice president, Et voilà ici son vice-président. and it's interesting to watch their hand sign. Et c'est intéressant de regarder les symboles avec les mains, Don't read too much in hand sign. mais ne donnez pas beaucoup d'importance aux signes des mains. But when they do it all the time, it becomes interesting. Mais s'ils font ça tout le temps, ben, ça devient intéressant. There's another one. Et voilà ici un autre. He has the same hand sign, and he has it there as well. Et voilà ici les mêmes symboles avec les mains. Et voilà ici encore une fois. And they are celebrating Et ils sont en train de célébrer a split decision, une décision partagée, a Bilderberg discussion. une discussion avec les Bilderberger. Prince Obama, the winner. Clinton takes the back seat. Et c'est Obama qui sera le gagneur et Hillary Clinton qui passe au second plan. And what did Joe Biden say?
Et qu'est-ce qu'il y a de Joe Biden? It's interesting to listen to what these people are saying. Et c'est intéressant d'écouter ce que ces personnes disent. These are all high Roman Catholic officials that surround Prince Obama. Et ils sont tous des hauts officiaux catholiques romains qui entourent Obama. His inner core are all Council of Foreign Relations members. Et son cabinet le plus étroit est fait de membres qui appartiennent tous au Conseil des relations extérieures. And the Jesuits are his speechwriters. Et c'est les jésuites qui sont les écriteurs de ses discours. Listen to what Joe Biden has to say. Mais écoutons bien ce que Joe Biden a à nous dire. Vice President of the United States. Le vice-président des États-Unis. So there's going to be a lot of tough decisions Barack's going to have to make. A lot of very tough decisions, including on foreign policy. And here's the point I want to make. Mark my words. Mark my words. It will not be 6 months before the world tests Barack Obama like they did John Kennedy. The world is looking. We're about to elect a brilliant 47-year-old president of the United States of America. Remember I said standing here, you don't remember anything else I said. Watch, we're going to have an international crisis, a generated crisis, to test the mettle of this guy. And he's going to have to make some really tough, I don't know what the decision's going to be, but I promise you it will occur. As a student of history and having served with 7 presidents, I guarantee you it's going to happen. I can give you at least 4 or 5 scenarios from where it might originate. Mark my words. Notez ce que j'ai dit. Mark my words. Notez ce que j'ai dit. Every Masonic sign is in that speech. Chaque symbole maçonnique se trouve dans ce discours. It will not be 6 months since the world tests this president with an international generated crisis. Et 6 mois ne vont pas passer jusqu'à que le monde éprouve ce président avec une crise générée à niveau international. They're moving into their final agenda. Et alors ils avancent vers leur programme agenda final. The United States has become a police state. Les États-Unis sont devenus un État policier. Revelation says this power will force everyone. Et Apocalypse nous dit que ce pouvoir imposera à tout le monde. Well, then you must have this power. Et alors il faut qu'on leur donne ce pouvoir. Let's watch the Lou Dobbs show here on national television. Mais voyons ce que Lou Dobbs a à nous dire dans le journal télévisé sur une chaîne nationale. New questions tonight about an Army combat brigade being trained to deal with civil disturbances in the United States. The Posse Comitatus Act of 1878 generally prohibits federal uniformed services from carrying out domestic law enforcement duties, except in cases expressly authorized by the Constitution or an act of Congress. Critics say the brigade's training goes against one of the founding principles of our country, separation of military and civilian government. Luis Schiavone has our report. They've spent 30 months on the streets of Baghdad. Now the 1st Brigade combat team of the Army's 3rd Infantry Division is back in the USA. The Army Times reporting, quote, they may be called upon to help with civil unrest and crowd control or to deal with potentially horrific scenarios, end quote. The question arises why? And isn't that what the National Guard does? Infantry Brigade is designed to engage an enemy with maximum effective force and destroy it. That's not the sort of thing anybody wants to see in the streets of the United States. Almost 5,000 strong, the brigade is based at Fort Stewart, Georgia, under control of Northern Command, who tells CNN, quote, the primary purpose of this force is to provide help to people in need in the aftermath of a WMD-like event in the homeland, so that were they called to support civil authority, those governors or local state jurisdictions that might need our help, that they would be responsive and capable in the aftermath of an event like this, end quote. On Capitol Hill, questions about how the Pentagon determined that a thinly stretched military with 2 conflicts underway could spare these troops. That's a misuse of assets. Those assets can be deployed, I think, more efficiently somewhere else when you have the Guard that you can call up on a moment's notice. Historically, the posting is unusual. In modern history, Army troops have been used at extraordinary junctures. Under the first President Bush to contain the 1992 riots in Los Angeles, under President Lyndon Johnson in response to Detroit's 1967 riots, and in the grips of a depression by President Herbert Hoover to contain Army veterans demanding their bonuses. All actions, says historian Robert Dallek, undertaken by unpopular presidents on edge,
about their capacity to lead, to invoke public support for whatever it is they think needs to be done. Lisa, the Army Times journalist tells us that the story has generated intense public interest, and 4 weeks into a flurry of questions about the report, the Army finally contacted her, and they requested that she publish a clarification that containing domestic civil unrest was not part of the 1st Brigade mission. Luis Schiavone, thank you very much for that report. So it seems as though the Constitution is now being violated by these procedures. Alors, ça semble que la Constitution est maintenant violée par ces démarches aux États-Unis. This is precisely what the Bible said. He would speak like a dragon. Et c'est exactement ce que la Bible avait dit, que ce pouvoir parlerait comme un dragon. What will come next? Mais qui va arriver après? You may not criticize religion. On ne pourra pas critiquer la religion. And this is not just the United States regulations, this is the United Nations regulation. Et alors, ce n'est pas une règle aux États-Unis seulement, mais c'est une règle à niveau des Nations Unies. So let's watch the news. Mais alors, regardons le journal télévisé. There is a major effort taking place to curb free speech in this country, irrespective of our Constitution, our Bill of Rights. And free speech advocates say the United Nations has come down on precisely the wrong side. The United Nations has adopted what it calls a resolution combating defamation of religions. The United Nations now wants to make that anti-blasphemy resolution binding on member nations, including, of course, our own. That would make it a crime in the United States if the United Nations were to have its way to criticize religion, in particular, Islam. Kitty Pilgrim has our report. The UN General Assembly is considering a binding resolution urging member states to make it a crime to criticize Islam. What they would do would be to make it illegal to put out a movie or write a book or a poem which somebody could say was defamatory of Islam. The so-called anti-blasphemy resolution would call on governments to pass their own laws to determine what can be said about religion in public. The resolution urges states to provide within their respective legal and constitutional systems adequate protection against acts of hatred, discrimination, intimidation, and coercion resulting from defamation of religion. But the U.S. says the concept of defamation of religion has another meaning. While appearing in name to promote tolerance, the implementation of this concept actually fosters intolerance and has served to justify restrictions on human rights and fundamental freedoms. Even talking about the influence of Islam on terrorism could be called criminal under this resolution if adopted by an individual country. You are entitled to say that in America, but not if the UN has its way. They would criminalize that kind of practice, and they are trying to do it elsewhere around the world. A group of 57 Organization of Islamic Countries, the largest bloc at the United Nations, has been pushing it out of concern, it says, over anti-Islamic behavior, saying this resolution is a major step towards sensitizing the international community on the serious impact of defamation of religions. Last December, the General Assembly passed it as a non-binding resolution. And this year, a binding resolution is expected to be introduced as early as March. Human rights activists say its influence is already being felt. There have been a number of prominent cases, most recently in India, for instance, the editor of a newspaper was charged for reprinting an article that had initially been printed in the UK. While the article mentioned the three major religions, Christianity, Judaism, and Islam, the editor was arrested for, quote, hurting the religious feelings of Muslims. Now, essentially what this resolution would do is to urge countries to pass laws in their country which would be unconstitutional in the United States and basically violate the spirit of many Western judicial systems, Lou. Yeah, a couple of questions. One is, of those 57 nations supporting this resolution, how many of them are democracies? I couldn't tell you, but many of them are Islamic countries. Pakistan has led the
the charge on this and has tabled this resolution. So they're not democracies, and they're fascinated with their own precepts about what would constitute the way to run a nation, not like ours. Is there any discussion, or perhaps of simply, if the United Nations insists on doing this, sort of bulldozing the building, getting it out of the way, and letting them go find another place to live? It wasn't really discussed in my my discussions today. Well, perhaps we can raise that as an alternative to impinging on our constitutional liberties. Kitty Pilgrim, thank you very much. Appreciate it, from the United Nations. What a place. Well, joining me now with more on the UN effort to stifle free speech, to squelch it, really, is Christopher Hitchens. He's Vanity Fair columnist, author of God is Not Great, How Religion Poisons Everything. Christopher, I have to say, first, welcome. Great to have you back with us. Secondly, how dare these people attempt such a thing? Well, first, thank you for having me back. And second, look, the claim of Islam is that it is the last and final revelation from God to humanity. That's quite a big claim to make, that you don't need another book after the Quran. You don't need any more evidence. You don't need any more argument. It's all done for you. Now, that's okay if people want to claim that. But now they want to say, if you have any difficulty with this idea, if you have any doubts about it, you're not allowed to express them. Because if you do, you are insulting us. You're making us feel hurt. Now, just imagine those two claims put together. One, a fantastic claim, and the other, a fantastic claim that you can't challenge. That is totalitarianism defined. It's a rape and butchery of the First Amendment of our Constitution. It's also being joined, though, Christopher, by a lot of nations that are not Islamic, and there seems to be a strong move forward, and it's already, in point of fact, been approved at this level by the United Nations. I have to say that we're reaching a point in the United States where we've got a group of people who will go around clucking, saying, oh, yes, this will be just fine, irrespective of our constitutional rights, because there's some, we have Americans now. There is a movement afoot in this country for hidebound orthodoxy of all sorts of extremes, politically, religiously, in which people say, the heck with the Constitution, there are higher issues at order here. You're quite right about that. I mean, when Salman Rushdie was sentenced to death by a senile theocrat in Iran for writing a novel, the Archbishop of Canterbury, His Holiness the Pope, certainly the Sephardic Chief Rabbi of Israel, and many other religious figures joined with Khomeini, not in exactly endorsing the fatwa, the death sentence, but in saying the problem was blasphemy. That they agreed with the Ayatollah to that extent. The problem was not the destruction of free speech and free expression, but the hurt feelings of the religious. This is a common problem. In Britain, there's a blasphemy law that only protects Christians, for example. It's a big source of Muslim grievance. But when you clear away all these discrepancies, there's one overwhelming thing that's happening, and it's this. There are Muslims who are prepared to use violence at the drop of a hat. If a cartoon is published in Denmark, if the Pope makes an off-the-cuff remark, a stupid one in my opinion, about Byzantium or the Crusades, they go straight to violence, but yet you cannot criticize them for being violent, lest you be accused of blasphemy. Yeah, and it is, well, Islam, of course, Christianity, whatever it may be. The United Nations is getting a bit burdensome, it seems to me, to anyone who's interested in freedom. Whether it be through the World Trade Organization, whether it be all sorts of institutions, organizations, ranging in issue from global warming to anti-blasphemy. Yes. This is becoming a totalitarian, authoritarian organization. And political correctness is really an effort to control, more, seemingly to me at least, nothing more than an effort to control thought. Nothing to do with its remit either, which is the settlement of disputes among member states by peaceful means. Of course, nothing to do with that at all. And remember, thanks to Eleanor Roosevelt, all member states or applicants for membership of the UN were not compelled, but were strongly urged to sign the Universal Declaration of Human Rights, which, among other things, protects freedom of expression. And the countries that refused could still join, but remember that they were the then Soviet Union and Saudi Arabia. Those were the countries that said we would rather not have to think of universal human rights. Universal human rights exist
whether religion recognizes them or not. And we have to stand up for this. Yeah. And we have to better start standing up for it now, I would say, against theocracy. Right. Well, I have to say that my patience is ending primarily with the United Nations that's arrogant enough to think it should leave us subservient to its collective will. Christopher Hitchens, always good to have you here. Wish we had more time. Thank you. Okay. Well, we want to know what you think. Our poll question tonight is, do you believe the United Nations restriction of freedom of speech in the United States should be tolerated? Yes or no? Cast your vote at BlueDimes.com. We'll have the results here later. 98% of you say the United Nations restriction of freedom of speech in the United States should not be tolerated. And I'm thinking about bulldozers, but that's on a different... You're not allowed to criticize religion. Il vous n'est pas permis de critiquer la religion. So if you say something is not biblical, Alors, si vous dites que quelque chose n'est pas biblique, or you point out the unscriptural errors of the Roman Catholic system, ou vous indiquez les erreurs contraires à la Bible du système catholique romain, then you are an illegal. vous vous trouvez dans l'illégalité. Now, there are web pages today that even ask the question, is Obama the Antichrist? Et alors, il y a des sites internet de nos jours qui se posent la question si Obama n'est pas l'antéchrist. Of course not. Mais naturellement pas. Just as little as Prince Charles is the Antichrist. De même que le prince Charles n'est pas l'antéchrist non plus. Prince Obama and Prince Charles are subject to the same system. Obama et le prince Charles, ils sont tous soumis au même système. But we can watch their symbolism. It's really very interesting. Mais on peut analyser leur symbolisme et il est vraiment très intéressant. This was Obama's campaign logo. Et voilà le logo de la campagne de Obama en 2008. And when he accepted the nomination for the presidency of his party, et quand il a accepté la candidature à être président par la part de son parti, they spared no expense on the backdrop. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour créer l'arrière-plan, la décoration de l'estrade. And it speaks powerfully. Et c'est un symbole puissant de ce qu'ils veulent faire. This was the backdrop for his acceptance speech. Et voilà la décoration de l'estrade pour son discours quand il avait accepté la candidature. And it's none other than a replica of the temple of Zeus at Pergamos. Et ce n'est rien d'autre qu'une copie du temple de Zeus, de Jupiter, à Pergame. In Revelation 2, verse 13, Apocalypse 2, verset 13, the provincial city of Pergamum is called the seat or the throne of Satan. la ville provinciale de Pergame est appelée le siège ou le trône de Satan. It was the seat of the Babylonian priesthood C'était le siège du sacerdoce de la prêtrise babylonienne that had fled there during Medo-Persian times, qui s'était en fuite à cette ville pendant les temps des Médo-Perses. and their titles and their vestments were bequeathed to the Roman emperor. Et leurs titres et leurs vêtements furent légués, donnés à l'empereur romain. And they are the same that the Pope wears today. Et ils sont les mêmes que le pape porte de nos jours. So by being inaugurated with this backdrop, Et alors, en recevant cette inauguration avec cette décoration de l'estrade, he is subject to that system Babylon. le président est soumis aussi à ce système Babylone. Now there's only one other leader in world history that used this backdrop. Et il y a seulement un autre leader mondial dans l'histoire mondiale qui a utilisé cette décoration de l'estrade At his inauguration, pendant son inauguration, and that was Adolf Hitler. et ce fut Adolf Hitler. The regime that he inaugurated was fascism. Et le régime qu'il avait inauguré, Adolf Hitler, c'était le fascisme. Having just read and seen the regulations and the laws being passed in the United States, Et si nous lisons et voyons les règles et les lois qu'il passe aux États-Unis, that's the exact same regime we have today. c'est exactement le même régime qu'ils construisent de nos jours. And the first thing this president did La première chose que ce président des États-Unis a fait, was to buy out the problem of Wall Street. ce fut d'organiser le financement pour le problème financier et économique de Wall Street, Making the banking system and the corporate system subject to the government. et il a assujetti le système bancaire et le système des entreprises au gouvernement.
Fascinating. He didn't buy them out. Alors c'est fascinant, il ne les a simplement achetés, He bailed them out. mais il leur a donné un financement pour qu'ils continuent leur opération. This is not a takeover. Ce n'est donc pas une prise de pouvoir de contrôle, This is a partnership. c'est un partenariat. So the banking system, Et alors le système bancaire, the corporate system, le système des entreprises, is now in partnership with government, even financially. se trouve en partenariat avec le gouvernement, même à niveau financier. By definition, then, Et alors, par définition donc, it is a fascist state. nous sommes rentrés dans un État fasciste. Therefore, the backdrop. Et c'est pour ça donc que la décoration de l'estrade est pertinente. The subliminal messages are fascinating. Les messages subliminaux sont fascinants. That's why Obama said, I will change the world. C'est pour ça qu'Obama a dit, je vais changer le monde. He is the man, he is the descendant of Henry II. C'est lui l'homme, c'est lui le descendant de Henri II en Angleterre. And instead of rebelling against Rome, he will make the world subject to Rome. Et à la place de se rebeller contre Rome, il va faire que le monde soit assujetti à Rome. The pastor at his inauguration was Pastor Rick Warren, Le pasteur à son inauguration fut le pasteur Rick Warren, who is also a member of the Council of Foreign Relations by his own admission. qui est aussi un membre du Conseil des relations extérieures de son propre aveu. USA Today reports Et le journal USA Today rapporte that Warren's invocation began with a fundamental Jewish prayer. la prière de Warren a commencé avec une prière fondamentale juive That declares that the Lord is one. qui déclare que le Seigneur est un. He also alluded to a description of God as the compassionate and merciful. Et il a fait aussi l'allusion à une description de Dieu comme clément et miséricordieux, And that opens almost every chapter of the Quran. qui ouvre presque chaque chapitre du Coran. And there was debate. Would he end in the name of Jesus or would he not? Et il y avait un débat, est-ce qu'il va finir avec le nom de Jésus ou bien pas? These people are brilliant. Mais ces personnes, ils sont brillants. He ended in the name of the Messianic Messiah. Il a fini sa prière avec le nom du Messie messianique. So he called him Yeshua Et il l'a appelé Yeshua and Jesus. et Jésus. But remember, Yeshua is the one who brings national deliverance and not individual deliverance. Mais rappelez-vous que Yeshua, c'est celui qui porte la délivrance nationale et pas la délivrance individuelle So spirituelle. this is not the Messiah of the Bible. Ce n'est pas donc le Messie de la Bible. This is the Messiah of international power and rulership within the church. C'est le Messie du pouvoir international et de la domination dans l'Église. Henry Kissinger, who is a Bilderberger himself, Et Henry Kissinger, qui est aussi un membre des Bilderberger, states that Obama has surrounded himself with an extraordinary team. il indique qu'Obama s'est entouré avec une équipe extraordinaire. They are all Council of Foreign Relations and Jesuits. Mais en réalité, ils sont tous des membres du Conseil des relations extérieures et des Jésuites. And that he has this opportunity of bringing about this new world order. Et Kissinger a continué en disant qu'Obama a cette opportunité de créer cette nouvelle ordre mondial. Let's listen to Mais him. écoutons ce qu'il a à dire. About an overall peace settlement. What do you think the most important thing is for Barack Obama? Obviously, you're here to talk about the anniversary for U.S.-China diplomatic relations, but if you had to say this is going to be the country or the conflict or the place that will define the Obama administration, what would it be? The president-elect is coming into office at a moment when there are upheavals in many parts of the world simultaneously. You have India, Pakistan, you have the jihadist movement. So he can't really say there is one problem that is the most important one. But he can give a new impetus to American foreign policy, partly because the reception of him is so extraordinary around the world. I think his task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. It isn't just a crisis. Are you confident about the people President-elect Obama has chosen to surround him? Because he does not have a great deal of experience. No, he has appointed an extraordinarily able group of people in both the international and financial field.
He'll bring about a new world order. Alors il va introduire cet nouvel ordre mondial. And he has this extraordinary team. Et il a cette équipe superbe. Time Magazine, Obama's New World Order. Et voilà le journal Time, la nouvelle ordre mondial de Obama. This is his blog page. Et voilà ici son site blog. And I'm just interested to see what it says there. He didn't write it, but he didn't take it off the blog either. Et je suis intéressé de voir ce qu'il a à dire là. Il ne l'a pas écrit, mais il ne l'a pas enlevé non plus. Talking about change in the last 100 years. Et il parle du changement dans les dernières 100 années. And the reclining of Sunday laws. Et de la diminution de l'autorité des lois dominicales. And then the statement, perhaps we should consider enacting a Sunday law. Et après cette phrase, peut-être il faudrait considérer d'imposer des lois dominicales. Not to restrict people from working. Pas pour limiter les personnes de travailler. But to give liberty to those who can't choose. Mais pour donner de la liberté à ceux qui ne peuvent pas choisir. Oh, there's some interesting idea planting here. Et voilà donc une idée intéressante ici qui est suggérée. China calls for a new reserve currency. Et la Chine veut avoir une nouvelle monnaie de réserve. In the new world order, the United States will have to merge in with the rest. Et dans cette nouvelle ordre mondial, les États-Unis devront se fusionner avec le reste des nations. So we need a new currency in the world. Et alors nous avons besoin d'une nouvelle monnaie dans le monde. And of course he has signed some very interesting treaties. Et naturellement, il a signé des traités très intéressants.